Une nation fermée au monde, gouvernée par une dynastie de fer et enveloppée de mystères et de répression. Aujourd'hui, nous explorons l'un des régimes les plus hermétiques et autoritaires des 20e et 21e siècles. Leçon numéro 45. Corée du Nord. La nation interdite. Since its establishment in 1948, North Korea has functioned as one of the most secretive and repressive regimes in the modern world. Under the leadership of Kim Il-sung, and later his descendants Kim Jong-il and Kim Jong-un, the country has developed an extreme form of totalitarianism where individual freedoms are virtually non-existent. The state maintains strict control over nearly every aspect of life, from education and media to travel and even personal thoughts. In North Korea, the government dictates not only what people can say but also what they can think. The regime uses a combination of propaganda, censorship, surveillance, and brutal punishment to eliminate any form of dissent. All newspapers, television broadcasts, and radio stations are controlled by the state and serve as instruments of propaganda, glorifying the ruling Kim family and portraying the outside world as evil and corrupt. Citizens are not allowed to access the global internet. Instead, they are limited to a highly restricted internet called Kwangmyong, which offers only pre-approved content. Foreign media is banned, and being caught with unauthorized books, movies, or music, especially from South Korea, is considered a serious crime. To maintain control, the regime encourages a culture of fear and mutual suspicion. Informants are everywhere, and people are often required to report on each other, including friends and family members. Perhaps one of the most chilling aspects of North Korean repression is the existence of political prison camps, known as Kwanliso. In these camps, tens of thousands of people, including children, are subjected to inhumane conditions, hard labor, starvation, and torture. Many of them are imprisoned without trial, simply for expressing an opinion or having relatives deemed disloyal by the regime. Despite this grim reality, some North Koreans have managed to escape and share their stories with the world. Their testimonies paint a harrowing picture of life under a regime that seeks to control not just actions, but thoughts and emotions. Through their courage, the world learns about the suffering of those still trapped inside the country's borders. The North Korean government continues to justify its control by promoting a national ideology called Juche, which emphasizes self-reliance, loyalty to the leader, and resistance to foreign influence. But in practice, Juche serves more as a tool for maintaining absolute power than as a genuine philosophy. For millions of North Koreans, daily life is a struggle shaped by fear, isolation, and silence. The story of North Korea is not only about dictatorship, it is also a powerful reminder of the importance of freedom, information, and the right to think and speak without fear. As the rest of the world debates ideas and innovation, millions of voices in North Korea remain unheard. Maintenant, nous allons répondre aux 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause à tout moment. How does the North Korean government control the information its citizens can access? Comment le gouvernement nord-coréen contrôle-t-il l'information accessible à ses citoyens? What role does surveillance and citizen reporting play in maintaining the regime's power? Quel rôle joue la surveillance et la délation dans le maintien du pouvoir du régime? What are the Kwanliso camps, and what happens there? Que sont les camps Kwanliso et que s'y passe-t-il? What purpose does the Juche ideology serve in the structure of the North Korean regime? Quel est le rôle de l'idéologie juche dans la structure du régime nord-coréen? Voici les 10 expressions courtes les plus importantes de l'histoire. Eliminate any form of dissent. Éliminer toute forme de dissidence. Glorifying the ruling Kim family. Glorifier la famille Kim au pouvoir. Portraying the outside world. Dépeindre le monde extérieur. Foreign media is banned. Les médias étrangers sont interdits. One of the most chilling aspects. L'un des aspects les plus glaçants. Imprisoned without trial. Emprisonné sans procès. Having relatives deemed disloyal. Avoir des proches jugés déloyaux. Despite this grim reality. Malgré cette réalité sombre. Paint a harrowing picture. Dresser un portrait bouleversant. Emphasizes self-reliance. Met l'accent sur l'autosuffisance.
Maintenant, nous allons réécouter l'histoire en anglais, traduite en français étape par étape, pour consolider ce que tu as appris. Since its establishment in 1948, North Korea has functioned as one of the most secretive and repressive regimes in the modern world. Depuis sa fondation en 1948, la Corée du Nord fonctionne comme l'un des régimes les plus secrets et répressifs du monde moderne. Under the leadership of Kim Il-sung, and later his descendants Kim Jong-il and Kim Jong-un, the country has developed an extreme form of totalitarianism where individual freedoms are virtually non-existent. Sous la direction de Kim Il-sung, puis de ses descendants Kim Jong-il et Kim Jong-un, le pays a développé une forme extrême de totalitarisme où les libertés individuelles sont pratiquement inexistantes. The state maintains strict control over nearly every aspect of life, from education and media to travel and even personal thoughts. L'État exerce un contrôle strict sur presque tous les aspects de la vie, de l'éducation et des médias aux déplacements, voire aux pensées personnelles. In North Korea, the government dictates not only what people can say but also what they can think. En Corée du Nord, le gouvernement dicte non seulement ce que les gens peuvent dire, mais aussi ce qu'ils peuvent penser. The regime uses a combination of propaganda, censorship, surveillance, and brutal punishment to eliminate any form of dissent. Le régime utilise une combinaison de propagande, de censure, de surveillance et de punition brutale pour éliminer toute forme de dissidence. All newspapers, television broadcasts, and radio stations are controlled by the state and serve as instruments of propaganda, glorifying the ruling Kim family and portraying the outside world as evil and corrupt. Tous les journaux, émissions télévisées et stations de radio sont contrôlés par l'État et servent d'instruments de propagande, glorifiant la famille Kim au pouvoir et dépeignant le monde extérieur comme malveillant et corrompu. Citizens are not allowed to access the global internet. Instead, they are limited to a highly restricted internet called Kwangmyong, which offers only pre-approved content. Les citoyens ne sont pas autorisés à accéder à l'Internet mondial. À la place, ils sont limités à un intranet très restreint appelé Kwangmyong, qui ne propose que du contenu préalablement approuvé. Foreign media is banned, and being caught with unauthorized books, movies, or music, especially from South Korea, is considered a serious crime. Les médias étrangers sont interdits, et être surpris en possession de livres, de films ou de musique non autorisés, en particulier en provenance de Corée du Sud, est considéré comme un crime grave. To maintain control, the regime encourages a culture of fear and mutual suspicion. Pour maintenir son pouvoir, le régime encourage une culture de peur et de suspicion mutuelle. Informants are everywhere, and people are often required to report on each other, including friends and family members. Les informateurs sont omniprésents, et les gens sont souvent contraints de dénoncer leurs proches, y compris leurs amis et membres de leur famille. Perhaps one of the most chilling aspects of North Korean repression is the existence of political prison camps, known as Kwanliso. L'un des aspects les plus glaçants de la répression nord-coréenne est peut-être l'existence des camps de prisonniers politiques, appelés Kwanliso. In these camps, tens of thousands of people, including children, are subjected to inhumane conditions, hard labor, starvation, and torture. Dans ces camps, des dizaines de milliers de personnes, y compris des enfants, sont soumises à des conditions inhumaines, au travail forcé, à la famine et à la torture. Many of them are imprisoned without trial, simply for expressing an opinion or having relatives deemed disloyal by the regime. Beaucoup y sont enfermés sans procès, simplement pour avoir exprimé une opinion ou pour avoir un proche considéré comme déloyal par le régime. Despite this grim reality, some North Koreans have managed to escape and share their stories with the world. Malgré cette réalité sombre, certains Nord-Coréens ont réussi à s'échapper et à partager leurs récits avec le monde. Their testimonies paint a harrowing picture of life under a regime that seeks to control not just actions, but thoughts and emotions. Leurs témoignages dressent un tableau bouleversant de la vie sous un régime qui cherche à contrôler non seulement les actions, mais aussi les pensées et les émotions. Through their courage, the world learns about the suffering of those still trapped inside the country's borders. Grâce à leur courage, le monde découvre la souffrance de ceux qui sont toujours emprisonnés à l'intérieur des frontières du pays. The North Korean government continues to justify its control by promoting a national ideology called Juche, which emphasizes self-reliance, loyalty to the leader, and resistance to foreign influence. Le gouvernement nord-coréen continue de justifier son autorité en promouvant une idéologie nationale appelée Juche, qui met l'accent sur l'autosuffisance, la loyauté envers le dirigeant et la résistance à l'influence étrangère. But in practice, Juche serves more as a tool for maintaining absolute power than as a genuine philosophy. Mais en pratique, Juche sert davantage d'outil pour maintenir un pouvoir absolu que de véritable philosophie. For millions of North Koreans,
daily life is a struggle shaped by fear, isolation, and silence. Pour des millions de Nord-Coréens, la vie quotidienne est une lutte façonnée par la peur, l'isolement et le silence. The story of North Korea is not only about dictatorship, it is also a powerful reminder of the importance of freedom, information, and the right to think and speak without fear. L'histoire de la Corée du Nord ne parle pas seulement de dictature. Elle est aussi un rappel puissant de l'importance de la liberté, de l'information et du droit de penser et de s'exprimer sans peur. As the rest of the world debates ideas and innovation, millions of voices in North Korea remain unheard. Pendant que le reste du monde débat d'idées et d'innovation, des millions de voix nord-coréennes restent muettes. Mets un j'aime et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Rappelle-toi de pratiquer constamment. Je t'attends à la prochaine leçon.